Hello and welcome to lesson 2 of the new learning course English for Starters. Mr. Bakhri here. Happy learning. أهلا ومرحبا بكم إلى الدرس الثاني من السلسلة الجديدة الإنجليزية من الصفر. فرجة مفيدة وممتعة مع الأستاذ بخري. درسنا الأول كان حول التعارف وتعرفنا فيه على 4 أشياء. كيف ألقي التحية على شخص أتعرف عليه للوهلة الأولى؟ كيف أقدم نفسي؟ كيف أسأل شخصا ما عن اسمه؟ وأخيرا كيف أنهي حوار التعارف؟ درسنا الثاني أيضا سوف يكون حول التعارف، وسنتعلم فيه كيف نقدم شخصا ما كأن نقدم شخصا إلى مجموعة، وكيف نعرف اثنين على بعضهما، وسوف نتطرق إلى النطق الصحيح لبعض المفردات. أولا لنتعلم كيف نقدم شخصا ما إلى مجموعة من الناس. Introducing someone. Listen to Charlie introducing herself and her brother. استمع إلى تشارلي تقدم نفسها ثم تقدم أخاها. Hello, I'm Charlie. This is Kevin. He's my brother. Listen again, but slowly this time. استمع مجددا لكن ببطء هذه المرة. Hello, I'm Charlie. Hello, I'm Charlie. This is Kevin. This is Kevin. He is my brother. He is my brother. والآن استمع إلى كيفن يقدم نفسه ثم يقدم أخته. Now listen to Kevin introducing himself and his sister. Hello, I'm Kevin. This is Charlie. She's my sister. Hello, I'm Kevin. Hello, I'm Kevin. This is Charlie. This is Charlie. She's my sister. She's my sister. Hello, I'm Charlie. This is Kevin. He's my brother. Hello, I'm Kevin. This is Charlie. She's my sister. Focus on pronunciation. لنركز على نطق بعض الكلمات. This is Charlie. This is. This is. This is Kevin. This is. This is. She's my sister. She's my sister. He's my brother. He is my brother. She's because Charlie is a girl. Girl. He is because Kevin is a boy. A boy. ثانيا كيف أعرف شخصين؟ في الطريقة الأولى تقدم فقط أحد المتعارفين، والشخص الثاني سوف يقدم نفسه بشكل تلقائي. Hey Tom, this is Lucy Brown. Hello Lucy, nice to meet you. Hi, pleased to meet you Tom. Hey Tom, this is Lucy Brown. Hello Lucy, nice to meet you. Hi, pleased to meet you Tom. الطريقة الثانية تقدم كلا المتعارفين. Tim, let me introduce my colleague Ahmed Rami. Ahmed, please meet Tim Miller. Hello Mr. Miller, it's really nice to meet you. Hello Mr. Rami, it's a pleasure to meet you. Tim, let me introduce my colleague Ahmed Rami. Ahmed, please meet Tim Miller. Hello Mr. Miller, it's really nice to meet you.
Hello, Mr. Rami. It's a pleasure to meet you. Focus on pronunciation. لنركز على نطق بعض الكلمات. Let me introduce my colleague. Let me introduce my colleague. It's really nice to meet you. It's really nice to meet you. It's a pleasure to meet you. A pleasure. It's a pleasure to meet you. والآن جاء دورك. تخيل نفسك هذا الشخص في الصورة وتريد أن تعرف هذين الشخصين على بعضهما. إذن ركز جيدا وأتمم الحوار. Complete the dialogue. Have you finished? Okay. Mehdi, this is Adam. Adam, please meet Mehdi. Hello, Adam. Nice to meet you. Hi, it's a pleasure to meet you, Mehdi. Very good. أحسنتم صنعا. يمكنكم القيام بنفس الشيء بطرق مختلفة. إذن كان هذا درسنا الثاني في هذه السلسلة، وكان أيضا حول التعارف، وقد تعلمنا فيه كيف نقدم شخصا إلى مجموعة من الأشخاص، كيف أعرف شخصين على بعضهما، ثم ركزنا في الأخير على النطق الصحيح لبعض الكلمات والعبارات من هذا الدرس. إذن وقد عرفت كل هذا، فهل يمكنك أن تقدم لنا أفرادا من عائلتك؟ وهل يمكنك أيضا أن تحيي الناس في أوقات مختلفة من النهار؟ إذا لم تكن تعلم فلا تفوت الدرس الثالث. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم. Well, that's it for today's class. Thanks for watching, guys. Until next time, take care.